Three buses have exploded in Bat Yam, south of Tel Aviv, in what Israeli police say is a suspected terror attack. Devices in two other buses failed to explode, they said, adding that, quote-unquote, large police forces are at the scene searching for suspects. Footage on social media shows at least one bus on fire in a parking lot with a large plume of smoke rising above. Israeli media reported there had been explosions on three empty buses in parking lots in Bat Yam, while bombs were discovered and disabled on two other buses. Authorities said Israeli police are investigating the remains of a burnt-out bus on Thursday, February 20th, after explosions on buses with no casualties. בת ים על פיצוץ, אנחנו מגיעים למקום, אנחנו מזהים פיצוץ בשני אוטובוסים. במקביל מקבלים מספר אירועים נוספים על זירות גם בעיר חולון וגם בבת ים. נכון לעכשיו אנחנו עם 5 זירות, 3 מטענים שהתפוצצו ושניים שחבלנים כרגע עובדים על המטענים. בסביבות השעה 8:30 בערב התקבלו מספר הודעות על פיצוץ באזור חניון דן, רחוב העמל, אזור תעשייה בת ים. כוחות קב"א שהגיעו למקום התחינו בתמונת מצב ראשונית אוטובוס מפרקי מונע דיזל שבוער כולו, כאשר בסמוך אליו יש רכב שככל הנראה ישנם פגיעות של הדף המרמזות ככל הנראה על איזה פיצוץ שאירע כאן. במקום בוצע כיבוי, מענה מקצועי בעזרת 2 גזרות שנפתחו במקום. ישנה שליטה מלאה במקום. לאחר סריקות אין לכודים, שליטה מלאה על האירוע עד כאן. Prime Minister Benjamin Netanyahu was being briefed by his military secretary and would soon hold a security situation assessment, his office said. The Israeli Transport Minister has told the Public Transit Authority that all buses, trains and light rail trains should be stopped and inspected, Israeli media reported.